with regard to active and passive funds. இப்போ I see a trend among the young investors where they're more interested on passive funds than active funds. One reason being the cost and the whatever the cost of the fund management to avoid that. So how do you see that, and where, what do you see, what do you think is better for an investor? So what is better for an investor is very personal. It will depend from, as you know, person to person, goal to goal. We'll curate a portfolio for them based on what their goal is, what their future plans and their risk appetite, avangaloda risk aversion eppadi. There are a lot of things that we consider while designing a portfolio for them. One main issue with passive funds is what I see is there is no உனக்கு அந்த ஒரு flexibility இருக்காது for you to make a portfolio based on your client's risk aversion or risk perception based பண்ணி you can't create a portfolio because whatever the index is holding has to be there in your index fund or based on other passive criteria. There are a lot of types of funds, but the main drawback here is there is no human இந்த கால் எடுக்க முடியாது. They can't take that gut feeling based calls இல்லனா வந்து sometimes machine which works wonders in equity investing. ஏன்னா மிஷின் லேர்னிங் வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் டன் ஆன் பாஸ்ட் டேட்டா. நீங்க எவ்வளோ பாஸ்ட் டேட்டா வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்றோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களோட ஃபியூச்சர் அவுட்புட் வில் பி. ஸோ அது இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கும்போது ஹியூமன் டச் இஸ் ஆல்வேஸ் வெல்கம். எனிதிங் பீட் எனிதிங், ஒரு சாப்பிட்றது சரி ஆர் மூவி நம்ம பார்க்கறது, ஒரு வாட் எவர் வி டூ, ஒரு ஹியூமன் டச் இருந்ததுன்னா தட் வில் மேக் த relatability even more better நம்மளுக்கு இன்வெஸ்டிங்லயுமே. When investing in passive funds, as you rightly said, not only the upside you see, the upside they make return. See, when index has given 18%, this passive has given same 18%, then what is the, it doesn't matter with that alone. During a bear market, when you see, when the market has fallen by 4%, but the fund return has is just negative by 1%, even that matters. Like 4 minus 1, it's just 3. It doesn't match with the exactly like the market fall. That is where the active fund manager's role is visible for you. Because அந்த 3% is also outperformance of the market தான். Yes. That 3% நம்ம அந்த market 4% விழும்போது நம்ம fund 1% தான் விழுதுன்னா that is a clear outperformance in the market which a lot of investors don't realize. அப்சைட்ல வந்து அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்றது மட்டும்தான் அவுட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடையாது. ஹவு வெல் இது டவுன் சைட் இஸ் ப்ரொடெக்டட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் ஆஃப் அ ஆக்டிவ் ஃபண்ட் மேனேஜர். நம்ம இதுல வந்து மெயினாக ஒரு ரேஷியோ பார்ப்போம். இட் இஸ் கால்ட் மார்க்கெட் கேப்சர் ரேஷியோ, வேர் த வேர் இட் இஸ் கால்குலேட்டட் பை அப்சைட்ல மார்க்கெட் பார்ட்டிசிபேஷன் எவ்வளோ இருந்திருக்கு ஒரு ஃபண்டில். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் த இது மார்க்கெட் has gone up by 10%, my fund has gone up by 12% னா it is 1.2 for me. அதே மாதிரி மார்க்கெட் has fallen by 10% ஆனால் என் fund has fallen by only 8% னா that ratio is 0.8. so what we'll have to see in the upside and downside கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். என்னோட அப்சைடில் பார்ட்டிசிபேஷன் எப்படி இருக்கு, டவுன் சைடில் எப்படி இருக்கு. அதோட இஃப் அ ஃபண்ட் இஸ் ஹேவிங் அ லாட் ஆஃப் அப்சைட் பார்ட்டிசிபேஷன் பட் வெரி மினிமல் டவுன் சைட் பார்ட்டிசிபேஷன், தட் இஸ் a வெரி குட் ஃபண்ட். அதே மாதிரி டவுன் சைடில் வந்து it is trying to protect your downside more than what it is trying to give you upside. Now that is also a call that a fund manager can take. So only outperformance of the market is not what you are paying for in an active fund. And the extra differential in your expense ratio is not just for outperformance. It is also for you to have a better experience in investing. Just market விழுந்து market fall and rise மட்டும் பார்த்து இருக்க முடியாது. Correct, very true. அதே மாதிரி இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது வாட் வில் ஹாவ் டு கீப் இன் மைண்ட் ஆஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ், ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, there is an inherent type of momentum investing that comes into play when you are investing in passive funds. ஏன்னா இண்டெக்ஸ்க்குள்ள எப்படியே ஒரு ஸ்டாக் வருதுன்னா, ஒரு நிஃப்டி 50 எடுத்துக்கிறோம்னா இட் இஸ் பேசிக்லி டாப் 50 கம்பெனிஸ் இன் த கண்ட்ரி பை மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது a company which has just come into Nifty 50, ஒரு நிஃப்டி 50 இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் ஹேஸ் டு கோ அண்ட் பை தட் ஸ்டாக். ஆனா அந்த ஸ்டாக் உள்ள வந்ததுக்கான ரீசனே வந்து எக்ஸாம்பிளரி அவுட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கலாம். ஒரு ஸ்டாக் ஆல்ரெடி டபுள் ஆனதுனால நிஃப்டி 50 ஆர் எனி இண்டெக்ஸ்குள்ள வருதுன்னா,
அது அங்கேருந்து திரும்ப பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுங்கிறதோட ப்ராபபிலிட்டி இஸ் வெரி லெஸ். நம்ம பிகாஸ் இன்வெஸ்டிங்கோட மெயின் மோட்டோ இஸ் பை லோ செல் ஹை. நம்ம இந்த மாதிரி மொமெண்டம் பேஸ்டாக போகும்போது தட் இஸ் நாட் த கேஸ். நோ, வாட் வி ஆர் ஹோப்பிங் இஸ் டு பை ஹை அண்ட் செல் ஹையர். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வி ஆர் டேக்கிங் ஆன் இன்ஹெரண்ட்லி அ லாட் ஆஃப் ரிஸ்க். ஸோ அதையுமே வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் ஷுட் Nothing கீப் can இன் மைண்ட். match human intervention, particularly with this investing. So, I don't say you don't invest in passive funds. I say a combination of active and passive has to be there, because that will also, you can understand when you invest in both, you will understand during the bull market as well as the bear market how it performs. And for yourself, you can see which suits you, which better suits you, and then come into a conclusion. எஸ், அதுதான். ஸோ வந்து காஸ்ட்டுங்கிற ஒரே ஒரு ஃபேக்டரை மட்டும் மைண்டில் வச்சுன்னு இந்த டெசிஷனை மேக் பண்ணாமல், see how it fits your portfolio, see if it complements your other investments, and then make a decision based on facts and data and not just on whatever you've heard from a friend or whatever. காஸ்ட்டுங்கிற ஒரு ஃபேக்டரை மட்டும் வச்சு டிசைட் பண்ணாமல் keep in mind all the other things that we have just highlighted while making your next investment. So if you do so, your route to returns will also be simpler and smoother. For more videos on market, investments and finance, follow Route to Returns. Thank you. Thank you.